Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. We are just going to start within few minutes. So let us start our session. Today we have two major objectives. One is to complete our discussion on polynomial linear regression, and then we will be starting our discussion on classifiers. We will be implementing all the classifiers like linear regression, logistic regression, decision tree, random forest, sport vector machine. So we will discuss all these classifier one by one, and I hope at the end of this session we will able to complete one or two classifiers, and we will also learn important quality metric parameter in the implementation of classifiers. So this is very important and interesting session, and as you know, this will be completely based on uh, demo or hands-on session. So we will be walking through the code to understand all the concept which we are discussing in this session. In the meanwhile, a few people are also live on YouTube channel. So I'm also watching their comments. So you can anyway share your doubts in the chat box and I will be addressing your questions. Okay, so let's start our discussion on polynomial linear regression. We know that we have a regression term of simple linear regression. We also have something called as multiple linear regression. And this is the third term, which is polynomial linear regression. In simple linear regression, we discussed that we normally fit a straight line. And this is a case of simple linear regression. In case of simple linear regression, we have one input variable and one output variable. But in case of multiple linear regression, we have multiple input variables, but only one output variable. And in both the cases, we are predicting a continuous value. So that's why this is a case of regression. But sometimes the data is not linear. As you can see that instead of fitting straight line, we have to fit a curve over this, and the data is changing in a polynomial form. So if we have a data in the form of polynomial, then we cannot fit simple linear regression. We have to go for polynomial linear regression. And there are multiple examples for these type of cases. For example, we have a case of COVID cases where we want to predict the number of COVID cases. We can't go for simple linear regression. We have to go for polynomial linear regression. This is the mathematical equation for polynomial linear regression. Before that, I am also discussing the equation for simple and multiple linear regression. You know that in simple linear regression, we have
y as dependent variable, and this output variable is dependent on only one input variable x1 in case of simple linear regression. But here instead of x1 we have multiple input variables, and these are associated with coefficient and constant, and the objective of the linear regression is to find out the value of these constant and coefficient. But in case of polynomial linear regression, here you can see that we have an input variable which is changing in a polynomial form. And of course, this variable is having a coefficient. We have to predict the value of this coefficient and as well as the constant. So important point to note here that here we have a variable in the form of polynomial. So we have to process our input data in such a way that we can capture this information, polynomial information. So we are going to discuss a case in this particular situation where you can see that we have a data set in the form of position and salary. These are the positions and the salary of the person, and we want to predict the salary of the person for a particular level or for a particular position. So here you can see that we have a 10 positions and these are their corresponding salary. And let's suppose normally a person took 4 years to promote from one position to another position. So now here I am trying to explain you the problem statement. Let's suppose a person took 4 years to promote from one level to another level. So let's suppose person is at level 6 and he will took 4 years to promote at level number 7. So let's suppose he is at level 6 for last 2 years. So it means that his level is actually 6.5 and I want to predict the salary for this particular level. So here our target is to predict the salary for level 6.5, 5.5 or 4.5. It means that person is working on a particular level for some years and he is between level 4 or level 5 or maybe level 8 or level 9. So we have to predict the salary between those levels. And if I plot all these salaries on the basis of level and on the basis of their salary, you will see that the salary is like this. So these are the plot which I have plotted on the basis of their actual salary. And you can clearly see that if I try to fit a straight line over this, model will be producing a lot of errors. So we have to fit a polynomial regression for this kind of data set. So here I am trying to fit a linear regression. You will see that there are a lot of errors between actual and predicted values. But if I fit polynomial regression model over this, the error is very, very less. So how to fit this polynomial linear regression? For this, we have to first of all decide about the degree for which we want to make predictions. So mean that up to which degree we want to pre-process our data. You can see that here x1 is raised to power 2, raised to power 3 up to raised to power n. तो आपको यहाँ पे n डिसाइड करना है कि कब तक आप इसको polynomial form में convert करना चाहते हैं. So this is called as a degree and you have to define this degree. Degree may be 3, degree may be 4 or degree may be n. So we will play with the degree and by playing with the degree we will check how the accuracy of our model changes by playing with the degree. So here the important term is degree and we will play with this degree to check how this value is affected. So let's move next. So here you can see that this is the polynomial graph with degree 2. Here you can see that we have only x1 and x1 square. So it is only up to degree level 2. Here this is up to degree 3 because here I am having x1, x2 and x3. And as I move from degree 2 to degree 3, you can see that the accuracy of the model improved. And this is the level up to degree 4. And here you can see that my data is further improved. So this is the case of degree which we obtain with the help of polynomial linear regression. So here you can see that we have degree in the form of 2, 3 and 4. So how to play with this degree, and when you play with this degree you are saying that the accuracy will improve. But what will happen if I increase the degree to 1000 or if I increase the degree to 100? So that will be interesting to see, and we will be doing all these experimentation in Python. So once we fit our model, then we will predict it. For example, let's suppose this is level 7.5
and I can draw a horizontal and vertical line to predict the salary at a particular level in between these given values. So this will be our logic for implementation of polynomial linear regression. At this point, if you have any doubt, you can ask me any question. Sir, can we say that more the degree, more the accuracy? Yeah, you can say in this way, but it is not always like that way. We cannot endlessly increase the degree, because if we increase the degree, then again the error will start increasing. So first of all, as you increase the degree, the error will decrease, but at a particular point, again the error will start increasing. So you need to stop at the point where error is again start increasing. If you continuously keep increasing the value of your degree, I will demonstrate that. Don't worry on that. So let's move into Python. So here I have a CSV file with me, and that is position salary CSV file. Here you can see that I have position, rank, and salary. These are the positions which are categorical values, and here I have a rank in the form of 1 to 10, and this is their corresponding salary, and I want to predict the salary for this particular data set. And you can observe that the data is very small. It just has 10 records, so we will not be able to achieve a very good accuracy, but still we will able to demonstrate the concept through this very useful data set. So let's start implementing this for given problem statement. So this is my variable explorer. Let's clear this. Yeah, so we are going to start with the demonstration of polynomial linear regression. So here, first of all, you can see that I am importing my desirable classes or libraries. Here I have NumPy, Pandas, and Matplotlib. So I have imported all these libraries. So libraries has been imported. Now the next task will be to read the CSV file. So I am reading my CSV file. This is the name of the file. You can see here the file name is position salary, which is already in my working directory. So I am reading this data in the variable explorer, and it will be create a data frame with the name dataset. So let's read it. So I am executing this command, and as soon as I have created this command, you can see that a data set has been created. So now this is the time to focus, and I will need your help to execute this code. So here I have position. You can see that I have 10 positions with the row number 0 to row number 9. And these are the ranks with 1 to 10, and this is their corresponding salary. Now, what will be the next step? Can you tell me what is the next step? How? So we will extract the column in the X and Y. Different columns. So first of all, we will create X and Y. So can you tell me what will be X and what will be Y? So column number 1 will be X and column number 2 will be Y. Very good. So column number 1, which is at with name rank, will be our X, and salary will be our Y. So let's create X and Y by using iloc, and you simply know that the column index value 1 we need to select, and the column with index value 2 will be used as Y. So let's create X and Y. So here you can see that this is the code to create X and Y, and I am simply selecting all the rows with column values 1 to 2. You know that 2 will exclude it. We can make it a little bit more simple. Let's write it here 1. So here I am selecting 1 in X and selecting column number 2 in Y. So let's execute this. So X and Y has been executed and created, and this is the X with the values 0 to 9 or 1 to 10 levels. And here we have their corresponding salary. So now my training data is available. I have X and Y. Usually what will be the next step after having X and Y? Yes, after having X and Y, what will be the? So we do training and testing. Yeah, so we normally perform training and testing over the data set. But here we have very small data set. We have just 10 records. And if we further split it into 6 or 4 or 8 and 2, the data will become very small.
So as I have already mentioned in the problem statement, actually we want to train it on 10, and we will be testing it on 7.5 and 6.5 or 5.5. So here I am using all those 10 records for training, and I will be testing it on value like 6.5, 7.5 or 5.5. So depending upon this particular problem statement, I am not going to perform train and test split. Otherwise, yes, this will be the next procedure. This will be the next step. But since my data set is very small and my objective is to predict the values for 5.5, 6.5 or 9.5, that will become my test data. So मेरा जो test data है वो defined है. I know it will be 4.5, 5.5 or 9.5. So I will be using this whole data as a training data. So I will be building my model on that basis. But if I have not to perform train test split, then what will be the next step after performing train test split? हम अगला काम क्या करते हैं? So we pre-process the data. Yes, there is no pre-processing required in this particular case. So if there is no pre-processing is required because I have simple X and Y, then the next step will be to build the model or to fit the model. But you know that before fitting the model, I need to have x1 square, x1 cube, x1 raised to power 4 or so on. तो मुझे डिग्री कन्वर्ट करनी है. मैंने अभी आपको बताया कि अगर let's go back. So here we just discussed that in order to build the model, we should have something in the form of degree. We need to change x. We have x at present, but we have to create x square, x cube or x raised to power n. And we define this value in the form of degree. So we have to create degree. So if degree is 2, my data will be like this. You can see B0, B1, X1, B2, X1 square. If this is for degree 3 and this is for degree n. So I will now have to pre-process my data to convert x into x1 and x1 square, or to convert x into x1 square to x1 cube. So for this, I have to create degrees for my data. So we will be learning how we are going to create degrees for this. So let's first understand that. So as I have already mentioned you that this is the data set which we are having. So we have read the data and created X and Y, and we have not performed any training and test split because our data set is small. So, but before that, we have to pre-process the data to create polynomial forms of data. So in order to create x1 square, in order to create x1 square or x1 cube or x1 raised to power 4, I have to use a class called as polynomial features. So this is an important step. So here I am importing a class polynomial features from sklearn with sub-library as preprocess. तो preprocess में से मैं polynomial features को import कर रहा हूँ, and in this I can specify the degree. So here you can see that I am specifying the degree that this will be for degree 4. So here I am creating an object with name polyreg, which will change the data up to degree 4. And here I am transforming my x for this. So this is 3 lines of code which will be converting x1 to x1 square to x1 3 to x1 4. So here I am specifying my data, and this will be pre-processing this data with the help of a class called as polynomial features, and I am specifying degree here, and then I am using its fit transform method to fit the data so that I can have my x poly in the polynomial form, so that I can have data in polynomial way. So let's execute this code and see the output of this code to understand in a better way. So here I have already mentioned that there is no need to create a train test split, so I can directly start playing with the degree. So here, as I have mentioned, I am importing polynomial feature class from this, and this is imported from pre-processing, and here I am creating a object with degree 2.
तो यहाँ पे मैंने डिग्री 2 मेंशन की है. So x will change up to x1 and x1 square only. So at present this is my x with 1 to 10. So I'm going to execute this code and it will be creating a new variable called as x poly. So let's execute this and then we will learn how will be the output. What will be the output? So let's execute this. So you can see I'm having x poly or poly. So here I have x. Yeah, so here I have x poly and let's see its content. So let's check it. So here you can easily say that here I am getting a constant value, that is 1. Then this is my original x1 with value 1 to 10 and this is x square. So यहाँ पे जो मेरा x है, that has been changed up to x square. So this is my x1 and here it is x1 square, because here I have mentioned it for degree 2 and this is a constant. This is a bias which has been added and this is a one value which is constant as a one column which is added as a fixed value as a bias in the as a first column. So first column we have a bias as 1, then I have x1, then I have x1 square because I have changed it up to degree value 2 only. So let's play with this and you will understand in a better way. Just give me a minute to clear this. So Sir, please repeat this bias. Bias is just initial. We have b0 plus b1 x1 b2 x3. So this is the b0, which is the initial value which is added as 1 for all the columns by this polynomial feature class. So let's play with this value. So let's change it to 3. So here you will see that now I have 10 comma 4, means that 4 column has been created. So this is bias, this is x1, this is x1 square, this is x1 cube. So now we have up to cube. If you change it to 4, it will be up to x4. So this way you are getting a polynomial way of data. So here you can see that I have up to x raised to power 4. So let's fit it as x raised to power 2. तो दो तक ही इसको करते हैं and I have this x poly. So again I am repeating, here I have a bias which is constant value 1 which is added in the as a first column, then we have original x1, then we have x1 square. So I have limited only up to x1 square. So this is the code and then sir, yeah please. सर अगर जो हम डिग्री को सर 1 रख दें तो सर इसको लीनियर रिग्रेशन की तरह ट्रीट करेगा? Yes, अगर हम degree 1 कर देंगे तो it will be just like a linear regression. Yes, you are true. Thank you. Sir, So- can you please tell me what is the role of bias? This is in the equation. We have na b0 plus b1 x1 square plus b1 x1 cube plus b1 x1 4. So this is a constant which is added by default in the beginning by this polynomial feature class. So Sir, इसका इफेक्ट क्या रहेगा? What will be the effect of this? so this is the way. This is just a way to you can say that define the format of the data which can be handled by polynomial polynomial regression. So in order to get the data in actual form, it is just having a 1 in the original so that it can perform all mathematical operation over it properly. Okay. So here you can see now we are building the model, and in order to build the model we are using linear regression again. So this is again very important point. So earlier we used simple linear regression, multiple linear regression, and now we are at polynomial linear regression. For all these implementation, we are only importing the same class, that is linear regression. So we are using linear regression same class, and we are importing it from linear underscore model. So here we are creating linear model. This is the object which I have created. So ये class था, इसको यहाँ से linear model से import किया,
इसका ऑब्जेक्ट बनाया, and now you know that I have to fit the model. So in order to fit the model, I need x and y. So now can you tell me what I need to pass to fit the model? Fit में क्या pass करेंगे? X poly. Yeah. So this is important point which I want everyone to understand, that in order to build this in fit model, I have to pass x poly, because if I pass x, it will become simple linear regression. If I pass x poly, it will become polynomial linear regression. This is the only difference. तो अगर आप x पास करोगे तो ये simple linear regression का straight line fit करेगा. अगर आप x poly पास करोगे तो ये linear regression के ऊपर डेटा को fit करेगा. So let's execute this. The code has been executed. So once the code has been executed, we can see the graph for this. So now we are performing visualization for this training data set, that how it has fitted the model. So here in this, I am first scattering all the data points on red color. So you can see here. So this is my original data जो यहाँ scatter था. And after this, I am just plotting the graph by using predict method. So आप देखिए यहाँ पे मैं predict method में x poly पास कर रहा हूँ. तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं प्रिडिक्शंस पास करूंगा. तो प्रिडिक्शंस के लिए मेरे पास यही ट्रेनिंग डेटा है x poly. So here I am getting a predicted line with the help of this predict method, and this is the original scattering point. And जो predicted line है वो मुझे blue color में यहाँ से मिलेगी. So let's execute this. So this is the predicted line in blue color, because here I am passing this line of code is important. Here I am passing x, and then I am passing the predicted values, and this predicted value will be obtained by using predict method on x poly, because I have only this training data. So I am using predict method and indicating it in a blue color. So this is my graph if I follow this particular degree 2. तो अगर आप degree 2 तक जाते हैं तो ये आपका ग्राफ है, and still you can see that there are a lot of errors in this particular data set. So let's do one more thing. अब मैं इसको degree 3 तक कर देता हूँ. So let's change it to degree 3. सर Yeah, please. सर एक बार फिट मॉडल बता दो किस लिए यूज होता है. So fit में हम सिंपल आपको याद होगा कि जब हम फिट करते हैं, जब हम ट्रेनिंग x और ट्रेनिंग y, यहाँ पे जो ट्रेनिंग है x वो आपके पास x poly में है, because I have not performed any split. So x जो था वो x poly में ट्रेनिंग डेटा है, और y आपके पास y का ट्रेनिंग डेटा है. So that's why I am passing here x poly and y in order to fit the model. So फिट करते समय मैं x poly पास करूंगा, और प्रिडिक्ट करते समय आपको जो है वो टेस्ट डेटा पास करना होता है. तो टेस्ट डेटा भी आपके पास x ही है. वी आर ओनली यूजिंग in this case only single data set, training data set, that is x poly. So मैं predictions भी इसी के ऊपर कर रहा हूँ. तो इसी पे मैं मॉडल बिल्ड कर रहा हूँ और इसी के ऊपर predictions कर रहा हूँ. So I am also taking the prediction on the same data set. So that's why here I am passing x poly in both the cases. So when we change it to degree 3, let execute it for degree 3. So if you change it for degree 3 and see the graph, so you can see there is an improvement in the graph, meaning that error has been reduced if you raise it to degree 3. Let's change it to degree 4. So अब मैं दोबारा सेम कोड एग्जीक्यूट करता हूं डिग्री 4 के लिए. तो ये डिग्री 4 के लिए है. तो you can see that the model is improving by increasing the degrees. So here I am changing it to degree 5. So it is again improving. But let's change the degree to 100. Then what will happen? It will take a lot of time to build, because अब ये x 100 तक करेगा. But now you can see that the error is like this. So अब error 100 के ऊपर क्या हुआ? Error पहले से बढ़ गया. It is so because अब आपने क्या किया है कि x को जो है वो 100 तक चेंज कर दिया. यहाँ देखिए अब x पोली. तो ये जो x पोली है x रेज टू पावर 100 तक चला गया. बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होगी x की. तो जो इनिशियल वैल्यूज है x की
वो क्या होगी, एक तरह से नलिफाई होगी. जो उसकी x की इनिशियल वैल्यूज थी, they become just nullify because x become very very large. So this is the reason कि जो इनिशियली जो x था, जो ग्राफ था, वो स्ट्रेट लाइन में रह गया, क्योंकि इनिशियली कोई x में चेंजेस नहीं आ रहे थे, एंड एकदम से बाद में उसने काफी चेंजेस किए. सो अगर आप डिग्री की वैल्यू बहुत बढ़ा देंगे तो what will happen, जो स्मॉल चेंजेस है that model will not capture because initial values of the x will become negligible in term of x raised to power 100. So the logic is this, that you cannot simply raise this degree to 100. So normally we can go up to the number of dimensions it have, the number of columns it have. So here 4 or 5 is giving us the decent accuracy, and you can play with these numbers and you can find out appropriate value of degree in this way. But the important thing is that if you increase the degree too much, then the data will become insensitive to small changes. तो आपका जो ग्राफ है वो इनिशियली जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, because data will become insensitive, model will become insensitive to small changes, and it will only be sensitive to large changes. So it will not able to capture your model properly. So this is the important point which I want to make. So this is the case for prediction, and here we have now predicted values, and I can store these predicted values in, let's suppose, yPredict. So here I am storing this predicted value in yPredict. Actual values are available in y. So you can see here these are my predicted values. So in variable explorer I have yPredict. These are my predicted values and this is my actual values. तो आप देखिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्टिल द वैल्यूज आर पास ही वैल्यूज हैं, बट in order to perform detailed analysis, we can find out root mean square error or all type of error analysis we can perform. So here you can see that we have mean absolute error or mean square error or root mean square error, and you can find out the values of all these errors to check the performance at each level of degree. तो आप degree 2 पे error देख सकते हैं, degree 3 पे error देख सकते हैं, degree 4 पे error देख सकते हैं. So as you will be increasing the degree, the value of these error will be decreasing. But if you increase it too much, then again the errors start increasing again. So this is the point which I want to make, and I hope that you got this point. If you have any question, you can ask me anything. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, like our objective was to find out the salary at level 7.5. Yeah, so good point. So मैंने अभी वो नहीं बताया, so I will tell that. Yes, I will tell that. Still that answer is pending. Yes. And any other question? Sir, when we did degree equal to 100, sir, so shouldn't during the training all the rest of the constant should have been equal to 0? So why their effect would be there? मतलब the data will become just insensitive. जो small, आप खुद देखो ना, जब आप x पोली देख रहे थे तो अभी ये 5 है, तो जो 16 है और 1024 है, स्टिल दे आर कंपेरेबल. लेकिन जब आप इसको 50 कर देंगे तो जो लास्ट वैल्यू आपकी मिलेगी और जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी उसमें बहुत फर्क हो जाएगा. तो जो इनिशियल वैल्यू है दे जस्ट बिकम इनसिग्निफिकेंट. सो आपका जो ये वैल्यू 64 है, लेकिन जो टॉप की वैल्यू है दिस इज 10 raised to power 30. So this is very huge number. So with respect to this number, the degree of 4 or 5 just become negligible. So data become insensitive to small changes, and data can only detect large changes. And this is what is happening in our plot. So we have seen that when we increase the value of degree, the data become insensitive to small changes, and it can only detect large changes. So this is the point. Okay, so there is one more question. What is fit transform? Fit transform we already discussed in our previous sessions also. Fit transform is just to change or update the value of x according to this degree. So here we have to update the value of x. So that's why we are changing it to degree 5 and then storing it in this value. Okay, so now let's answer your question that how to detect the value for 6.5 or 7.5.
So here, yes. So here, in order to predict the salary for 6.5, so this is 6.6.5, and this is the testing value. The important point to learn is that कि इसको test करने से पहले आपको इसको भी polynomial form में change करना पड़ेगा, because everything here we have changed x into polynomial form. आपने polynomial form में x को convert कर दिया था. तो जैसे आपने x को चेंज किया है पॉलिनोमियल फॉर्म में, उसी तरह से आपको ये 6.5 जो भी आप वैल्यू, क्योंकि आपका जो रैंक है 1 से लेके 10 तक वो ही रहा, आपने उसको x1 स्क्वायर, x1 क्यूब, x1 4, x1 5 तक चेंज कर दिया है. सेम वे यू हैव टू चेंज दिस 6.5 up into the same degree to which you have changed your x. So that's why here I am again changing this or transforming this 6.5 to a particular degree by using this fit transform method of the object polynomial regression, जिसको हमने एक डिग्री तक रेज किया था, उसको हम रेज कर रहे हैं दोबारा से. So here I am modifying 6.5 by raising it to a particular degree, and then I am predicting its value. तो इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस 6.5 को फिट कर रहा हूं एक पर्टिकुलर डिग्री तक, सो दैट कि उस डिग्री तक जाने के बाद ये वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सके. उससे पहले हम सीधा 6.5 नहीं दे सकते, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेंज इट टू दैट पर्टिकुलर डिग्री. सो इसलिए यहाँ पे हम इसको उस पर्टिकुलर डिग्री तक मॉडिफाई कर रहे हैं. So let me show this through this code. So I was here. So यहाँ पे आपने देखिए जो डिग्री है, डिग्री 3 तक x को चेंज किया था, और उसके लिए आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज polyreg with fit transform. So you have changed x by using this polyreg, and this polyreg is up to degree 3. So in this case I have used polyreg which transform x to degree 3. So I will be using same object to fit transform 6.5. So I have to update 6.5 by using this same polyreg object. So here I am using this. Yes. So here I am using this. So you can see that I am using fit transform for 7.5, and again I am using polyreg, and then I am using predict method. So this will be giving me predicted values, and that predicted values will be used by my model, and it will be displayed the predicted value for this. So yes, we have to execute this code, and then this particular value will be predicted. So let's put it here. Yeah. So degree is, so I'm fitting this for degree 4. So let's execute everything again. So here my data file is there. I'm reading my CSV file, creating my x and y. Then here I have transformed x to particular value, and then I am fitting the model. After fitting the model, I am checking its predicted graph. This is the plot, and then
in order to see the predicted values for this 7.5, let's execute this code here. So poly underscore, so this is POLY. So this is the value which is predicting. So it is predicting a salary of this amount for rank 7.5. तो जो 7.5 है उसकी ये सैलरी ये प्रिडिक्ट कर रहा है 2,25,000. तो अगर आप इसकी एक्चुअल सैलरी देखें हम इन X, तो डेटा सेट में देख लेते हैं. तो जो 6 है उसकी सैलरी थी this one, and this is the salary for 7 and this is the salary for 8. तो 7 की सैलरी 2 लाख है तो 8 की सैलरी 3 लाख है. उसके बीच में 7.5 की सैलरी आनी चाहिए थी. तो ये देखिए जो 7.5 है उसकी सैलरी है 2,25 बता रहा है. तो जो 7.5 है इट्स 2,25,000. एग्जैक्टली 2.5 नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में है. तो पहले 2 साल में उसकी सैलरी कम बढ़ेगी, अगले लास्ट 2 साल में उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो लीनियर नहीं है. लीनियर होता तो उसकी सैलरी 2.5 होती, लेकिन ये नॉन लीनियर है, ये पॉलिनोमियल है. तो अब पहले 5 में उसकी सैलरी 2.5 तक जा रही है, जबकि अगले 5 में उसकी सैलरी और बढ़ेगी. सो यू कैन सी फ्रॉम दिस डेटा सेट. So for 7 we have 2 lakh, for 8 we have 3 lakh. So for 7.5 its salary just 2.25. It means that अगले 2 साल में उसकी सैलरी 75,000 और बढ़ेगी, जबकि पहले 2 साल में उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 बढ़ी. क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसे ग्राफ चेंज हो रहा है कि इनिशियली जो वैल्यू है वो कम चेंज होगी, लेकिन बाद में जो वैल्यू है वो ज्यादा चेंज होगी. सो initial 2 years में that may not be that change, but next 2 year we will have more change. So this is also indicated in our value also. So this is the point which I want to make. If you have any question on this, you can ask me any question. Yes, someone asked on YouTube that yes, we are actually creating more features before creating the models, and we are creating more features by increasing it to a polynomial form. Yes, because this is actually our input data. So we have changed input data from only 1 dimension to 5 dimensions. So we have added more number of features which are polynomial in nature, and that's why our model can capture those polynomial changes and it can build the graph in this way. सर So I will show linear, the data set. Yeah, please. सर लीनियरली क्यों नहीं इंक्रीज होगी? क्योंकि लीनियर मॉडल ही नहीं है, तो लीनियर मॉडल लीनियर चेंज होगा ना. ये मॉडल पॉलिनोमियल था ना, हमने पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में ये तो डिस्कस किया बिगनिंग में कि उसकी सैलरी जो है वो ऐसे चेंज नहीं हो रही. अगर ऐसे चेंज हो रही होती फिर तो हम लीनियर मॉडल लगा देते, फिर पॉलिनोमियल लगाने की क्या जरूरत थी. हमने ये डिस्कस किया कि उसकी सैलरी ऐसे चेंज हो रही है, और यही हमने पाया कि अगले 2 साल में तो उसकी सैलरी सिर्फ 25,000 बढ़ रही है, लेकिन अगले 2 सालों में उसकी सैलरी 75,000 बढ़ेगी. सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड. अगर लीनियर मॉडल होता तो 2 साल में भी उतनी बढ़ती, अगले 2 में भी उतनी बढ़ती. तो ये एक तरह से हमारे मॉडल को जस्टिफाई कर रहा है, विच वी वर सेइंग कि ये वाकई डेटा पॉलिनोमियल था और मुझे जो रिजल्ट मिले वो भी पॉलिनोमियल ही मिले. माय पॉइंट. ओके सर. सर जो स्टार्टिंग में आपने सर ग्राफ दिखाया था जिसके अंदर सर पॉलिनोमियल के थ्रू एक पॉलिनोमियल डेटा पॉइंट्स के थ्रू एक लीनियर लाइन जा रही है, सर उसको कैसे करेंगे? अगर लीनियर उससे ही ये पॉलिनोमियल बना रहा है तो वो वाली लाइन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें जो डेटा है उसको पॉलिनोमियल फिट करना पड़ेगा. तो अभी जो आप इसको फिट कर रहे थे एक्स पॉली के ऊपर, उसको एक्स पॉली की बजाय आपको किस पे फिट करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? एक्स पे सर करना पड़ेगा. तो अगर आप इसको एक्स पे फिट करेंगे तो ये एक्स पे फिट हुआ,
और x पे फिट करने के बाद अब अगर आप ग्राफ देखते हैं, तो एक्चुअली वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट ना, हमारा x चेंज हो चुका है. So yes, we can do it by applying simple linear regression, and yes, you can see this. I have a code here also. So we are building this and then we are predicting this. Yeah, so you can see here. So this is the line for simple linear regression. So here you can see that I have passed x, simple x or y pass kiya hai. Now I am making predictions on x. So if you make predictions on x and pass x in term of x poly, तो अगर आप x poly पास करेंगे तो वो polynomial regression दे रहा था, अगर आप x पास करेंगे तो वो simple linear regression दे रहा था. This is what we were discussing. So यहाँ पे मैं simple x दे रहा हूँ तो ये ग्राफ मिल रहा है, और जब x poly पास कर रहे थे तो we will be getting different graph. x poly, तो अगर यहाँ x poly कर देते हैं तो you will be getting polynomial. Got it? तो यहाँ x poly करने से polynomial हो गया, simple x करने से ये linear हो गया, बाकी जो है बिल्कुल सेम है. It means that कि there is only the change in the data. अगर आपने डेटा को डिग्री 1 तक रखा है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा और लीनियर रिग्रेशन फिट करेगा. लेकिन अगर आपने अपने डेटा को पॉली तक चेंज किया है, पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज किया है, और आप उसको पॉली पास कर रहे हैं, पॉलिनोमियल जो अपडेटेड डेटा वो पास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी हैविंग फिटिंग ऑन पॉलिनोमियल रिग्रेशन डेटा. पूरी बात समझ लग गई? Yes. Good. So I will share the code and try to execute this. Sir, 7.5 is just a unknown data, na? Yes, it is unknown data and it is just like a testing data. And same way you can change it for 6.5 and 5.5 and it will be giving you that values. As we have trained on the degree 4, so we can predict 7.5 at a degree 4 also, na? Yeah. So you will play with this and you will get its own values. Yeah. डिग्री 4 पे 3 पे. सो जिसके लिए आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी उसके ऊपर आप मॉडल फिट कर देंगे, एंड फिर जिसके ऊपर मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी होगी उसी को यूज करके आप प्रिडिक्शंस करेंगे. इफ यू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्यूरेसी एट डिग्री 4, यू विल यूज दैट पर्टिकुलर मॉडल व्हिच इज ट्रेन्ड अप टू डिग्री 4 फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस. तो प्रिडिक्शंस करने से पहले आप उसकी पूरी प्रॉपर टेस्टिंग कर लेंगे, एंड दैट मॉडल व्हिच इज गिविंग यू मैक्सिमम एक्यूरेसी यू विल बी यूजिंग दैट फॉर मेकिंग फाइनल प्रिडिक्शंस. Right. Thank you. Okay, ये जो टेस्टिंग होगी सर, ये हिट एंड ट्राई मेथड से करनी पड़ेगी या कोई और तरीके से? दिस इज नॉट हिट एंड ट्राई ना, मतलब आपको ये जो यू हैव टू प्ले विद द डिग्री, या डिग्री के लिए तो आपको प्ले करने के लिए आपको, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग. सो हियर वी आर परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बाय प्लेइंग विद डिग्री इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड देन वी आर गेटिंग आवर मॉडल. यस, हियर इट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग. Okay, so now we are going to start our discussion with classifiers, and I am going to discuss a classifier with the name called as logistic regression. अब ये है classifier, but इसका नाम regression ही है. So we are actually tweaking the concept of regression for building classification. Can anybody tell me what is classifier? So when we get the values in the choices, like there are some defined choices,
not the continuous values. So when you have output like 0 or 1 or output like 0, 1, 2, 3, 4, so you have a fixed set of choices and you have to pick one out of many, then we called it as a case of classification. अगर दो choices हों तो we called it as binary classifier. अगर multiple classes हों then we called it as multi-class classification. तो हम आज क्लासिफिकेशन करेंगे और इसके लिए हम जो डेटा सेट है वो मैं एक पहले डिस्कस कर लूं, फिर मैं थ्योरी पे आता हूं. सर मेरा एक क्वेश्चन है. यस प्लीज. सर जैसे अभी आपने बताया ये बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, सर एक्चुअली मेरा वर्क है फेक न्यूज डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग. तो कुछ रिसर्च पेपर्स में पढ़ा है कि बाइनरी तो समझ आ गया, वेदर न्यूज जो होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बट इस कॉन्सेप्ट में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे होगा? उसमें वो मल्टीपल क्लासेस को डिटेक्ट कर रहा होगा. बेसिकली अगर आप सिंपल फेक और रियल को डिटेक्ट करना चाहते हैं then only it will be a binary class classifier. It will be not a multi-class classifier. But if your model is instead of telling simple positive or negative, it is also telling more on the type of data, then it will be a multi-class. So you can simply check the data set और उसमें जो classes है उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या बात कर रहा है. तो अगर सिर्फ दो classes है वहां पे, so it will be a case of binary classifier. But if you are getting multiple classes in the output column, then you can analyze your data in that way and it will be working in that direction. Okay, sir. Thank you. Sir, can we have fractional degrees? Like in the previous example, we have seen that a degree 4, it was pretty close, and with a degree 5, it was pretty close. No, we can't. It will be up to degree integer values, I hope. Okay, so let's move next. Yes, so we are starting with the discussion on classifiers. So actually we will be building all the classifiers and this is the data set for which we will be focusing on. So I want to spend some time on this data set to understand the whole situation. So here you can see that we have some attributes like user ID, gender, age, minutes of music consumed and purchased Alexa. So मैं predict करना चाहता हूँ कि जो person है वो Alexa purchase करेगा या नहीं करेगा on the basis of his or her user ID, on the basis of gender, age and minutes of music consumed. कि उसने कितने already minute of music consumed किए हैं गाना के ऊपर या किसी और ऐसे म्यूजिकल ऐप के ऊपर. तो मेरे पास डेटा है कि कितने उसने मिनट्स का म्यूजिक सुना है, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है और उसका यूजर आईडी क्या है. प्रिडिक्ट करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा. तो what do you feel, what is the output attribute in this case and what are input attributes? Purchased Alexa is out. Rest is in. So this will be our output attribute and all other will be input attribute. Is it a binary classifier or multi-class classifier? Binary. So it is a binary classifier. So out of all these input attribute, which input attribute should I consider and which input attribute should I ignore? The minutes of music consumed. Minutes of music important लग रहा है आपको और क्या लगता है आपको important हो सकता है? On the age, sir, age. Age भी important हो सकती है. उसके बाद Gender भी important हो सकता है. So gender भी important हो सकता है. ये तीसरे नंबर पे आता है. User ID important हो सकता है. No, sir. I don't think so. So user ID को तो इग्नोर करना ही है और जेंडर को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं जेंडर को भी इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डेटा. So I will be considering only two columns, that is age and minutes of music consumed for input attribute. मैं इन दोनों को input attribute consume यूज करूंगा और इसको output attribute यूज करूंगा और इसको यूज करके हम classifier बनाएंगे जो predict करेगा कि ये बंदा purchase product करेगा या नहीं करेगा. So we will be building like classifier like this. So I will be ignoring gender and I will be only considering age and input minutes of music as input attribute. Of course, I can consider gender, but मैं
इसको विजुअली भी दिखाना चाहता हूं, सो आई वांट इट इन 2 डायमेंशंस। तो मेरे पास 2 डायमेंशंस रहेंगी, एज और मिनट्स ऑफ म्यूजिक, तो मैं उसको ग्राफिकली दिखा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जेंडर ऐड कर दूंगा देन इट बिकम 3 डायमेंशनल ग्राफ व्हिच इज टफ टू डिजाइन एंड टफ टू अंडरस्टैंड। So that's why I am only limiting to 2 attributes only for simplicity. So if I have to consider, अगर जो सर जेंडर इंक्लूड करते हैं तो सर हमारी इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी ना? yes, accuracy may improve, yeah, it may improve. So gender may be dependent, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, but yeah, we can consider, but here for simplicity we are considering only 2. So what will be the first step? What will be our first step? First step क्या रहेगा? Importing So we will read the data CSV file. So first of all, we will load all libraries. So we have loaded all the libraries. Then we have to read the CSV file and we have stored it into dataset. Then what will be the next step? Then we'll extract the X columns and the Y columns. Yeah. तो X में क्या रखेंगे? Age इसमें and सर जो columns, age and तो minutes. ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो 2 और 3, ये 2 और 3 इंडेक्स वैल्यू वाला जो है ये X में जाएगा और जो 4 वाला है ये Y में जाएगा। तो आप देखिए हमने यही किया है। So I have selected 2 and 3 in X and here 4 जो है वो Y में डाल दिया। 2, 3 डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दिया, रेंज नहीं दी, कॉमा दे दिए हैं। So it means that I am selecting 2 columns, age and minutes of music and storing it into X, and this will be my Y. So here you can see that this is my X in which I have only 2 values and in Y I have 1 value. So after creating X and Y, what will be the next step? the test train split. Train test split. So you know that train test split करते हैं. So for this we have this train test split method. और इसमें जो 25% रिकॉर्ड है मैं टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ and it will be creating X train, X test, Y train and Y test. Or random state need to be initialized with the constant value. So I have created these X train, X test and Y train and Y test. So finally I have this X train, and in this X train you can see on one column I have age and on another column I have minutes. And now my X train is there and I can start building my data. But before building this data, there is another need of pre-processing. तो एक और pre-processing की technique अब हम discuss करेंगे, and that case is called as feature scaling. Can anybody tell me what is feature scaling? What is feature scaling? No idea, sir. Put all the values, बस करो. put range, because they are varying. सर मतलब कुछ जैसे एज का सर कुछ बहुत सारे वैल्यूज scale वेरी कर रखेंगे, रहे हैं, तो उनको एक सिमिलर रेंज में लाने के लिए हम फीचर कुछ रेंजेस रख लेंगे हम सर, जैसे एज का कुछ रेंज। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो एज है वो मेरी 2 डिजिट की है, लेकिन जो मिनट्स ऑफ म्यूजिक है ये 5 डिजिट के हैं। तो व्हेन आई विल बिल्ड द मॉडल, तो ऑफ कोर्स मिनट्स ऑफ म्यूजिक विल टेक मोर वेट एज कंपेयर टू एज, बिकॉज दोनों की रेंज में बहुत फर्क है। तो जब दोनों की 2 कॉलम्स की रेंज में बहुत फर्क होता है, देयर आर सम कॉलम जिसकी वैल्यू बहुत कम है, देयर आर अदर कॉलम जिसकी वैल्यू लाखों में है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी दैट विल नॉट गेट ए प्रॉपर वेट इन बिल्डिंग द मॉडल। फॉर एग्जांपल जब आप ब्लड टेस्ट करते हो उसमें कई कॉलम होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत पॉइंट्स में होती है, और कई कॉलम ऐसे होते हैं, कई वैल्यू ऐसी होती है जिसको लाखों में होती है। बट एवरी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में है उसमें थोड़ा पॉइंट का फर्क पड़े तो वो बोलते हैं कि गड़बड़ है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मॉडल बिल्ड कर दोगे जिसमें एक कॉलम की वैल्यू तो ऐसे है और दूसरे कॉलम की वैल्यू ऐसे है, तो ऑटोमेटिकली दिस कॉलम विल गेट मोर वेट एंड दिस कॉलम विल गेट लेस वेट एंड मॉडल विल नॉट बी एक्यूरेट। सो ये जरूरी है कि मॉडल बिल्ड करने से पहले डेटा हमारा एक ही रेंज में होना चाहिए, एक ही स्केल पे होना चाहिए, so that the accuracy of the model should be more and the model should not be biased to a particular column. So this concept is called as feature scaling, and when we have data in different ranges,
we perform pre-processing to solve these issues with the help of feature scaling. And here you can see that I have an age in the range of 18 to 16 years, while minutes of music are in thousands and lakhs. So they are in different ranges. So I have to put everything in the same range. और सेम रेंज में डालने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं. One technique is called as normalization and another technique is called as standardization. So two techniques are, you can write down these techniques on your notebook. One is normalization and another is standardization. So normalization और standardization क्या है? Normalization में हम क्या करते हैं, जो minimum value है. So let's suppose I have these values. हर minimum value को जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जीरो को मैप कर दिया जाएगा मिनिमम वैल्यू को, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको 1 बना दिया जाएगा, और जितनी भी वैल्यू बीच में है उनको उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सो I have a minimum value 26 which is mapped to 0 and maximum value is 50 which is mapped to 1. तो हर कॉलम की मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पकड़ूंगा, मिनिमम वैल्यू को 0 मान लूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को 1 मान लूंगा, और जो बाकी की वैल्यू है वो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. For example, 30 got a code of 0.1, 40 got a code of 0.6 and 48 get a code of 0.9. तो 50 को 1 मान लिया, 40 को 0.6 मान लिया, 26 को 0 मान लिया. अब मान लो यही वैल्यूज लाखों में होती, दूसरे किसी कॉलम की वैल्यूज ऐसे लाखों में है, तो उसका भी क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाकी की जो वैल्यू है वो सारी उसी तरह से पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो एवरी वैल्यू ऑफ एवरी कॉलम विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1. सो व्हेन वी हैव दिस वी कॉल्ड इट एज अ नॉर्मलाइजेशन. तो जब हम ये करते हैं कि हर कॉलम की वैल्यू को 0 की 1 में रेंज में डिवाइड कर देते हैं और उससे सारी वैल्यू स्केल डाउन हो जाती हैं, तब हम उस कंसेप्ट को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. एंड हियर वी आर यूजिंग, या प्लीज, टू वैल्यूज को हमने सेम नॉर्मलाइजेशन दे सकते हैं, जैसे 26 और 26. नो एक्चुअली 27 विल बी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 स्केल में दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल स्केल में करेंगे तो दिस मे हैव अ वैल्यू लाइक दिस, तो इसकी वैल्यू 0.007 या कुछ और हो सकती है, लेकिन मैंने प्रिसीजन सिंगल डिजिट किया तो इसलिए इसको 0 दिखा रहा है, बट आप इसको 0.1 मान सकते हैं. सो 27 विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू एज कंपेयर टू 26. Ultimately 26 is 0 and 27 will be 0.001 like this. But मैंने सिंगल डिजिट में दिखाया इसलिए वो 0 दिखा रहा है. But the concept is this कि आप उसको इस तरह से 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मलाइजेशन की एक प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा. So let's suppose this is the case. तो यहाँ पे 26 को 0 मिल गया, 50 को 1 मिल गया, और सभी ने 0 1 बीच में वैल्यू ऑब्टेन कर ली. Now let's suppose there is one student who got a value 90. बाकी के नंबर सेम है सबके, लेकिन एक बच्चे के 90 नंबर आ गए. तो अभी तक तो मिनिमम जिसके 26 थे उसको 0 मिल गया, और जिसके 50 थे उसको 1 मिल गया, जिसके 48 थे उसको मैंने 0.9 वैल्यू असाइन कर दी. लेकिन एक बच्चा आ गया, बाकी बच्चे के नंबर सभी के सेम है, लेकिन एक बच्चे के नंबर 90 आ गए. तो अब 90 will get 1 and 26 will get 0. So what will happen? I have to divide the values between 26 and 90, and in this case, earlier 50, which is getting a value of 0.9, now it is getting a value of 0.4. So what will happen? अगर एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वो जितनी बाकी स्मॉल वैल्यूज हैं उनको 0 की तरफ पुश कर देगा. So you can see here कि जितनी वैल्यूज हैं वो सारी 0 की तरफ पुश हो जाएंगे, because I have a outlier in my data. तो जैसे होता है ना, जब हम पेपर लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, बच्चे कई बार सलाह कर लेते हैं कि भाई कोई भी तैयारी नहीं करके आएगा, जब रिलेटिव ग्रेडिंग होती है तो कोई भी क्विज पढ़ के नहीं आएगा तो सभी के नंबर कम आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव ग्रेडिंग में सभी के सेम हो गया. तो इट इज जस्ट लाइक ग्रेडिंग सारी सेम हो गए. लेकिन अगर एक भी बच्चा ने उसमें से वायलेट कर दिया रूल और वो बच्चा पूरे नंबर ले गया, तो ऑटोमेटिकली सारी गड़बड़ हो जाएगी. वो जो रिलेटिव ग्रेडिंग है दैट विल बी डिस्टर्ब. एंड अर्लियर जो 50 वाला था, जो 48 वाला था, वो 0.3 लेके बैठा हुआ था अब, लेकिन पहले वो 0.9 लेके बैठा हुआ था. तो दिस विल स्पॉइल द होल स्टोरी. सो अगर आउटलायर है, then we will not go for normalization. Then we have something called as standardization.
So if we have outlier, so normalization is, the problem of normalization is that it is sensitive to outlier. So if you have extreme values, then normalization may not be a good approach because it will squeeze the value towards zero, and then you have a better option to go for a approach called as standardization. और इस केस में हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में we always try to maintain a standard deviation of 1. तो हम इसको 0 1 में स्केल करने की बजाय we try to maintain a standard deviation 1 between different values, and it will uniformly distribute the data in case of outlier. So my point is this: if you have data in variable ranges, then it's better to apply some kind of feature scaling. And there are two approaches for feature scaling. One approach is normalization, another is standardization. Normalization is called as min-max scaling, where minimum value is mapped to 0 and maximum value mapped to 1, and then the value is distributed in between. And the problem of this is that if you have outlier, it skews all the value towards 0. So to solve this problem, we have something called as standardization, which deal with the data set which has some kind of outlier, and in this we try to maintain a standard deviation of 1. तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए आई हैव ए क्लास कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्केलर. तो ये स्टैंडर्ड स्केलर प्री प्रोसेसिंग में अवेलेबल है. सो जैसे पिछली बार हमने प्री प्रोसेसिंग में से डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसको वो किया था, फीचर स्केल किया था, पॉलिनोमियली चेंज किया था. सो हियर वी आर परफॉर्मिंग फीचर स्केलिंग ओवर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा. सो हियर आई हैव यूज्ड स्टैंडर्ड स्केलर from pre-processing library, which will apply standardization over the data to feature scale it. And here I am creating its object, then I am applying it on training data, and then after this I am also applying it on testing data. तो यहाँ पे मैं train और test data को feature scale कर रहा हूँ. और अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने feature scale किया तो जो values हैं they are on the same range. So ये दोनों values को देखिए. So the values are in same range. While earlier it was age, ये age है और ये minute of music था. तो ये 2 digit का था और ये 6-7 digit का था. But अब दोनों values same scale में हो चुकी हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर feature scaling apply कर दी है. So by applying feature scaling, we will get all the values in the same range. So हम उस तरह से उसको सेम रेंज में सभी वैल्यूज को लेके आ रहे हैं. एंड हियर वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर टू परफॉर्म दिस, एंड इट हैज ए मेथड कॉल्ड एज फिट ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग डेटा. सो वंस द डेटा इज ऑलरेडी फिटेड, वी आर जस्ट यूजिंग ट्रांसफॉर्म मेथड ऑन टेस्टिंग डेटा. तो ये मेरे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दोनों को चेंज कर देगा. एंड इसके बाद फिर मैं कोई भी क्लासीफायर जो है वो बिल्ड करूंगा, चाहे वो डिसीजन ट्री है, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, चाहे कोई भी क्लासीफायर है. सो आई कैन अप्लाई क्लासीफायर ओनली आफ्टर दिस. सो बिफोर दैट आई कांट अप्लाई एनी क्लासीफायर. सो दिस इज द थ्योरी. आज के इतना ही है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि वी विल बी बिल्डिंग ए क्लासीफायर ओवर दिस डेटा सेट. हियर वी हैव ए we want to build a classifier to predict whether the person is going to purchase Alexa or not on basis of this, and we will be considering these two input attributes and this as a output attribute. And for this, here we are importing and loading the data set. After this, I am selecting these two values, age and minutes of music into X, and this as a Y. Then we perform train test split. After performing train test split, we analyze that the data is in different scales. So we have to apply feature scaling. And in order to apply feature scaling, we have two techniques. One is normalization and another is standardization. We learn about normalization that it is called as min-max scaling. Minimum value 0, maximum को 1 मैप करेंगे. और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 26 0 हो गया और 51 हो गया, and we distributed all the values. But ये गड़बड़ हो जाती है जब कोई एक आउटलायर है. This outlier will get 1 and the value will be skewed towards 0. So if you have outlier, then don't apply normalization. Then we have something called as standardization. We always try to maintain a standard deviation 1 between the records. And for this, we have a standard scalar class. We have to import it.
from pre-processing, and then we have to apply it on training and testing data. So once we applied it, we will be ready to implement our classifiers, and I will be building up classifiers from the next session by using this data set. If you have any question, you can ask me. Sir, I have a question. Yeah, please. So that point is clear that if we have outlier, we go for standardization. But like when we have bulk of data, how do we actually identify an outlier? I mean, in this case, we can simply see that 90 is outlier. That's okay. But when we have lots and bulk of data, how do we actually identify? Yeah, so your point is very good. So we have something called as data explorations. Normally, there is data exploration where we can see the graphs or analysis of the data about our data values, कि वो data values किस तरह से change कर रही हैं, और उस ग्राफ को प्लॉट करके सभी डेटा पॉइंट्स को एक ग्राफ पे स्कैटर करके we can see that कि वो डेटा आउटलायर है उसमें या नहीं है. एंड इवन जो आपका डेटा एक्सप्लोरेशन है, it also provide you the information about outlier, minimum and maximum values and all those stuff. So data exploration, सर SPSS में भी सर हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी रेंज और आउटलायर. yeah. So इस Python में भी है, तो उसमें we have something called as data exploration which we can apply, and we can understand the behavior of data. This is a library, sir, or I mean. Yes, it is inbuilt library है जिसको आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं. Okay. Thank you so much, sir. So here I have this data set, Alex का data set जिसके ऊपर हम काम करेंगे, and I have this code. एक बार quickly देख लेते हैं जितना आज हमने पढ़ा है. Yes. So we have to first of all import these libraries. सर मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि उनका डेटा सेट जो है वो स्क्यूड है, और उन्होंने वो लिमिटेशन दी थी. सर अगर डेटा सेट स्क्यूड है फिर भी हम उस पे ये क्लासिफायर्स लगा सकते हैं? क्लासिफायर तो लगा ही सकते हैं अल्टीमेटली प्रिडिक्शंस करने के लिए, बट हमारी एक्यूरेसी एग्जैक्ट नहीं आएगी, राइट? या बट वी हैव टू डील विद दैट ना कुछ. देयर आर फर्दर advanced approaches of pre-processing which you can apply and all that. So here we have this CSV file. So we are reading this CSV file, and you can see I am storing it in a data set. So ये data set है. तो यहाँ देखिए ये user ID, gender, age, music ये सब कुछ है. तो X में 2 और 3 डाल दिया और Y में 4 डाल दिया. तो X में ये आ गया year of ये वाले, और Y में आपके पास 0 1 आ गया. तो एक्स वाई क्रिएट हो गया. इसके बाद हमने स्प्लिट कर दिया, ट्रेन स्प्लिट. सो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट बन गया. ये एक्स ट्रेन की वैल्यू है. यू कैन सी हियर द वैल्यू आर इन डिफरेंट रेंजेस. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस आई हैव टू अप्लाई फीचर स्केलिंग. सो स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर रहा हूं, और इसके बाद जो एक्स ट्रेन है वो देखिए इस रेंज में आ गया. सो अर्लियर इट वाज इन different scale, but now it is in the same scale. So once my data is in the same scale, this is my X train and this is my X test, all the data is in same scale, I will start building my classifier based on this. तो अगले सेशन से फिर हम इसका जो classifier है वो build करेंगे. So it's time for a quiz. So you can Sir? Yeah, please. सर जब हम स्टैंडर्ड स्केलर लगाते हैं सर, हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती है सर, क्योंकि माइनस से जा रही है प्लस की तरह. Yes, then we can't specify a particular value. It only try to achieve, always put the value in such a way that its value will be in, it will always maintain a standard deviation of 1. So condition standard deviation की है इस केस में. So actually I prepared few questions which I have not covered, so I am deleting those questions. So I have only questions, only 2 questions pending. So सिर्फ 2 ही question है. I am just giving you this quiz just for the purpose of attendance, because
जो मैंने सोचा था उतना हम कवर नहीं कर पाए. And I request everyone to please don't share this quiz with others. We have only 130 participants in this Zoom, and we have 56 in the YouTube. So 200 लोग हैं हमारे पास, तो maximum 200 ही मेरे पास entry आनी चाहिए. But there is no fun that I am having approximately double entries. So please don't share on our Telegram group. Telegram group पे share नहीं करना इसको. और honestly 2 question है to just case of attendance, just to clear that and do this. I am also sharing it over this. So yes, you can start your quiz. I will be making it live only for a few minutes, so please do it quickly. Thank you, sir. Okay, जिन्होंने कर लिया, they can leave this meeting. Thank you, sir. Thank you, sir, for a wonderful session. Thank you so much. Always. Thank you very much, sir. Once you said that you use the prime आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए. क्या क्या दोबारा बोलो. सर आपने कहा था कि आप हमारा फोन नंबर जो है वो अपने डेटाबेस में अटेंडेंस के लिए प्राइमरी की तरह रखेंगे. सर कभी कभी सर वो फोन नंबर कभी 0 से स्टार्ट करके लिख दिया है, कभी वो इनिशियल डिजिट से स्टार्ट 7 से लिख दिया है, तो सर वो उससे फर्क पड़ेगा अटेंडेंस पे? नहीं, we will take care about that. हम अपने आप देख लेंगे. Thank you, sir. Thank you for today's session, sir. Yes, we will be covering gradient descent in our course when we will discuss artificial neural network. Okay, thank you. I'm going to stop this quiz. सर Yes. सर वो सर एक के अंदर फिट ट्रांसफॉर्म था, दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म था सर, ऐसा क्यों स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर? क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग डेटा को यूज करके उसको जो भी वैल्यूज हैं वो हमने ट्रेनिंग डेटा के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की हैं. तो जो भी उसने मॉडल फिट किया है वो ट्रेनिंग डेटा पे किया है. तो वंस द मॉडल इज फिटेड, वो सेम वैल्यूज को हम टेस्टिंग डेटा के ऊपर जस्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली वी आर ओनली ट्रेनिंग डेटा टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन द रिकॉर्ड्स. ओके.